क्लास 9th इंग्लिश 1.2 द फन दे हॅड या पाठाचा आपण संपूर्ण वर्कशॉप आपण बघणार आहोत. क्वेश्चन 1. यूज द प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क. A. Where did you find it? B. What's it about? C. They had a teacher. D. How could a man be a teacher? E. Sure if they were the same age. Answer. Where did you find it? Answer. Where did you find it? Question mark. B. What's it about? Answer. What's it about? इथं आपण या प्रश्नामध्ये आपल्याला पंक्च्युएशन मार्क इथं उत्तरामध्ये लिहून दिलेले आहे ते आपण व्यवस्थित लिहायचे आहे. दे हॅड अ टीचर. दे हॅड अ टीचर. डी. हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर. इथं आपण बघू शकतो हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर. ई. शुअर इफ दे वेअर द सेम एज. आन्सर. शुअर इफ दे वेअर द सेम एज. तर या संपूर्ण पंक्च्युएशन मार्कचा आपण उपयोग करून इथं आन्सर लिहून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपला क्वेश्चन 2 आपण बघणार आहोत. तर क्वेश्चन 2 मध्ये आपल्याला काय सांगितलं बघा. द फॉलोइंग सेंटेन्स हॅव इन अनयुजुअल मिनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. राईट व्हॉट दिस सेंटेन्सेस शुड मीन टुडे अँड व्हॉट दे मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. तर त्याचा आन्सर आपण बघूया. A. I. She had been hoping they would take the teacher away altogether. Answer. Meaning today. She had been hoping they would officially dismiss the teacher from his job forever. Meaning in the context of the story. She had been hoping they would remove the teacher from the screen permanently. The next is B. They had taken Tommy's teacher away for nearly a month. Answer. Meaning today. They had suspended Tommy's teacher for nearly 1 month. Meaning in the context of the story. They had stopped screening Tommy's teacher for nearly a month. Next question C. It wasn't a regular teacher. It was a man. Answer. Meaning today. It wasn't the teacher who regularly did the teaching work in school. It was some person who taught the students. Meaning in the context of the story. It was the mechanical teacher who gave lesson to students on screen regularly. Then next question is D. How could a man be a teacher? Answer. Meaning today. This question is meaningless in these days because teaching work is always done by some person, male teacher or female teacher. Meaning in the context of the story. They had the mechanical teacher and they didn't expect a man in the place of the mechanical teacher. Then next question is E. A teacher has to be adjusted to fill the mind of each boy and girl it teaches. Answer. Meaning today. The teacher has to deal with the students according to the need of the whole class and use a suitable method of teaching. Meaning in the context of the story. The mechanical teacher has to be adjusted according to the need of individual student or the subject taught. Then next question. The next question is write words related to the following words, at least 10 words each. Book, school and family. Write the related word of the following and we are see the first book. Book related word pages. Poetry, teacher, students, lessons. 1 minute. Classes, lessons, novels, knowledge, information, author, bookseller, cover, book depot, pages. Next is school. Teachers, students, study, classes, education, playground, library, books, homework, teacher rooms.
blackboard, principal. The next is family, care, protection, home, small, father, mother, daughter, son, uncle, love, parents, bonding and care. Then next question is for discuss how would you like to learn from a human teacher or a mechanical teacher? Present your arguments in the from the charts. इथे आपल्याला ह्युमन टीचर त्याचे ॲडव्हांटेजेस अँड डिसॲडव्हांटेज फायदे आणि तोटे, त्यानंतर मेकॅनिकल टीचर ॲडव्हांटेजेस अँड डिसॲडव्हांटेज फायदे आणि तोटे आपल्याला चार्टमध्ये पूर्ण करून घ्यायचे आहे. तर आपण पहिल्यांदा घेतलेला आहे ह्युमन टीचर. त्याचे ॲडव्हांटेजेस आपण बघूया. 1. इंटरॅक्टिव्ह. Second, innovative. Third, supportive and helpful. 4. Understand the student's mind. Then disadvantages. 1. Not available at all times. Takes time to evaluate students. 3. Limited knowledge. 4. Needs training for teaching. Then second is mechanical teacher advantages. First, easily available. Second, full of knowledge. Third, quick and responsive. 4. Can be adjusted to any level. Disadvantages. 1. Not supportive. Second, not innovative. Third, can have mechanical issues. 4. No human feelings. Then next question number is 5. Rewrite the following using complete words instead of contracted forms. आपल्याला कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स मधले जे आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे, कंप्लीट लिहून घ्यायचे आहे. तर त्याचा आन्सर आपण इथे लिहून घेतलेला आहे. तर त्यामध्ये ए आहे डॉट डॉट व्हेन यू आर थ्रो. आन्सर इज व्हेन यू आर थ्रो. बी अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आन्सर अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. त्यानंतर बघा इथं इट्स, इथं कॉन्ट्रॅक्टिव्ह फॉर्म घेतला आणि इथं इट इज घेतलेला आहे. इथं यू आणि आर इथं कॉन्ट्रॅक्टिव्ह फॉर्म. इथं बघा आपण यू आणि आर इथं सेपरेट लिहिलेले विद्यार्थ्यांनी ते लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर सी आहे आय वुडंट थ्रो इट अवे. आन्सर आय वुड नॉट थ्रो इट अवे. डी शी हॅडंट सीन ॲज मेनी बुक्स. आन्सर शी हॅड नॉट सीन ॲज मेनी बुक्स. देन नेक्स्ट इज ई. What is it about? Answer, what is it about? F. I have slowed it up. Answer, I have slowed it up. G. I don't know. Answer, I do not know. H. It wasn't a regular teacher. Answer, it was not a regular teacher. Then next question number is 6. Underline the verbs and choose the correct option from the brackets. Answer, Marji even wrote about it. आता आपल्याला क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं होतं आपण ते सर्वप्रथम समजून घेऊया. अंडरलाइन द वर्ब्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रॅकेट्स. आपल्याला ज्या ह्या वाक्यांमध्ये वर्ब आहे त्याला अंडरलाइन करायचं आहे आणि आपल्याला खाली करेक्ट ऑप्शन लिहायचं आहे की प्रेझेंट टेन्स आहे का पास्ट टेन्स आहे. तर हे सर्व लिहायचं आहे. तर आपण त्याचं इथं आपण अंडरलाइन म्हणून आपण इथं ब्लॅक अक्षरामध्ये इथे लिहून घेतलेलं आहे. विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे. तिथे याला आपण अंडरलाइन करून घ्यायचं आहे. हे आहे मर्जी इवन रोट अबाउट इट. आता बघा वर्ब आहे रोट आणि हा काय आहे तर आन्सर इज पास्ट टेन्स. बी टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक. आन्सर आहे पास्ट टेन्स. सी माय फादर नोज ॲज मच ॲज माय टीचर. आन्सर इज प्रेझेंट टेन्स. देन बी मर्जी वाज स्कूनफुल सिंगुलर प्लुरल ते ओळखायचं आहे. त्यानंतर दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल सिंगुलर प्लुरल ओळखायचं आहे. अँड द टीचर्स वेल पीपल सिंगुलर प्लुरल ओळखायचं आहे. तर चला आपण याचं उत्तर लिहून घेऊया. आता मर्जी वाज स्कॉर्नफुल तर हे आहे सिंगुलर. त्यानंतर धिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. आन्सर आहे सिंगुलर. अँड द टीचर्स वेअर पीपल. आन्सर आहे प्लुरल. इथं बघा वेअर आहे म्हणून प्लुरल आहे. त्यानंतर आपल्याला बघा दस वी सी दॅट वर्ब फ्रॉम द टेन्स नंबर एक्सेट्रा. हिअर द वर्ब फ्रॉम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. दॅट वर्ब फ्रॉम विच इज डिसाइडेड बाय अँड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेन्स इज नोन ॲज
finite verb. Example, you are very kind. If the subjects you change the she, sentence will be she is a very kind. तर अशा पद्धतीचं चेंज करून आपल्याला लिहायचं आहे. तर आपण इथं लिहून घेतलेलं आहे बघा. नाव चेंज द वर्ब फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सब्जेक्ट. आय डोंट नो. आता सब्जेक्ट आपण चेंज केला आहे बघा, आय टू शी. आता आयचा आपण सब्जेक्ट घेतला, आयच्या जागी मीच्या जागी ती घेतलेला आहे बघा. म्हणजे आन्सर येणार शी डझंट नो. बघा आपण काय केलेलं आहे, इथं सब्जेक्ट चेंज आणि डोंटचं इथं करता बदलल्यामुळे इथं डोंटचं झालं आहे डझंट नो. त्यानंतर माय फादर नोज. चेंज माय फादर टू वी. आता सब्जेक्ट आता मायच्या ऐवजी आपण इथं वी घेतलेला आहे, तर आपण आन्सर घेणार आहे वी नो. थर्ड आहे आय एम फॉलोइंग इन युअर फुटस्टेप. चेंज आय टू ही. आय सब्जेक्टच्या जागी आपल्याला ही घ्यायचं आहे, तर आन्सर इन ही इज फॉलोइंग इन युअर फुटस्टेप्स. अशा पद्धतीने आपण हा स्वाध्याय इथे संपूर्ण पूर्ण केलेला आहे. फन दे हॅड आपण संपूर्ण वर्कशॉप आपण पूर्ण केलेला आहे. अडचण असल्यास आपण कमेंट बॉक्समध्ये लिहावे. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा.